Alian na, tikman ang mga masasarap, katakam-takam at nakakabusog na talakayan ukol sa ating mayamang pananampalataya. Halina't magsalo-salo tayo sa Kwentuhang Katoliko. Maya paugto po ka rin kay katamong kahalugurang makiramdam kay ni King Kwentuhang Katoliko, King 91.9 Bright FM, in kay katamong Archdiocesan Radio Station. Ako po'y Karen. At ako naman po Shirley Maya Bagat Panapon po Kerkongan. Ating kaya kayo pong kakwentuhan King Ere, Sister Maria Teresa po. Maya paugto nga kaya kayungan. At among dyan po, in kaya kayong kakwentuhan mo naman, maya paugto kay kayungan. Amo, uling ala kayo napon. Medyo may malipit kami. Uling, ala kayo. Actually, uling ala kayo. Dempong kutang, alinob napon. Ay, feeling me, itong peki batan milay, pakura kay King Cruz. Big nosebleed lamang. Magka-Holy Week pa si Bayo among. Okay, It's good na chill na kayo. ay, among. Kasi, related din niya actually kay kayo, malagwaya mong pakibatan. Lalo na, wari niyang weekend. Niyang ati kayo po tagaytay, kaya beyoreng Number 7 tungkol kempera. pwede rin. Sagli ang Pwede pakibatan. rin. Kasi kempera, sagli kung Mabilis. makibat. Ate, no, wala. Makanya niya. Yamong It's Jin. up to you, Ken among. parokya makanya niya yan. Among, ating kaya po sa liwan, kailangan miya po yung makanyan. Alam pera. Tapos ang usapan. Ngayon, inong ating pera. Sige, sali na kayo. Mabilis na Kung mabilis. atimpan ng tungkol la ka rin, babagwa ang pangubingan. Balo ko rin, expert ko ka rin makanyan. Nakatakot na pa naman. Medyo babagwang at syuking utak ni Sister Tess. Oh yeah. Makatakot lang ito. Tarantula. Yan. Nakatakot natin eh. Kutang napon. Kasi amang yawari, pepa umpisa tani. Biklat tani. Nung nanularetang pisasabihan tungkol ka ring obligasyon ang popang karapatan dareng Like ko. talasal pantaya, lalo na deng laiko. Itang ewari Maria Teresa, mumuna tang biklat. Atin lang karapatan mag-exist. Atin lang karapatan sa biyanda naman karelang tagtala pastul nung nanuya ing kailangan na their needs, spiritual needs, etc. O nga mong isto pong tikyan mita lalalam pati rin kay katamo listeners den ko tang lalalam ang po sasakit la. No, in fairness, itong pisasabihan kasing batas, you have to be accurate. Ne? Yes. Yun. Tamalyaring manula. Ang parati ko sasabihan ito, ayun. itong may balo yung batas, itong may balo in the body of law, in tendency mo, o manula ka, o manimbento ka. And there is no room for invention. Ampong mamanula, no? Nung bisa kang manula, munta na kakyapo. Ne? Kapo ba mo? Kasi king kyapo ka rin laring manulang dakal. Ne? O kaya, nung mahilig kang manulang, Mano lang, kareng marangle. Mano lang. kaya ti San Fernando, laman, Alam dakap to tulang ngayalan darakpan. Ne? Wala nang marangle mo. Yan ang marangle Kenny. Ay, yung tigyan Yeah. yung burik sabihan. Ay, Alim mo, syempre, dapat behave kami. Yes. Kasi Sabing mandakap kami. kanto lang king harap mong bale nga na buri na sabihan. Wala na ka mandarakpan. Behave kayo. Understand nito mo. That is why we have a code of law. Right. Ngayon bante tama nula, we have to recite the law. Ano yung problema kay daralan ng code ko? Bali, ating pambiyak ni. Well, we can of course we can talk about the what the law says. Now later, nung buri mong i-quote talaga ring numbers the ring keng law. But what is important is the spirit nga rapin. But sometimes it is also important to know them by heart. Opo. As Catholic faithful, of course, by virtue of our baptism, when we say Catholic faithful pala ne, aliwa mo kayo laiko, ikamin Opo, pariya ika peke na ka rin. po. Yes, Saklo, because we tama. are also Christi Fideli Elaici. Kasi in faithful of Christ, ampong ding is composed of two in Christ in faithful are the ordained ministers and the faithful, the laiko, the laity, ding non-ordained. So we all enjoy the same. Kaya mo again now this time I cannot recite the number specific canon, but what it says is we all enjoy. Nung magkamali
Canon 203. Bukas. Pero, In Canon 203 would say, by virtue of our baptism, all of the Christian faithful enjoy equal dignity and equality. sobre na sa Ben, pante. Pante-pante. Pero, saguli mo po, bayuta mo isundu yan kasi, Maria Teresa, inumpisa na nga mong talagang, Yatin. hindi tayo makatakot na po, may pakibatano kanyan. Pero among, deng mo muna pong kutang kasi, mga pakirutla, oy, mismong kay katamong special guest na po ni John Nard. Seminarista yan. Niyang may pakutang kami. At dakala po rin mag-text, ne? John Nard. Ano John ng year? Teo? Manong Pisaya, pa mo pong philosophy. Philo. O Diyos ko. Pre-college. Kaya ng canon law. Ali po kanon lo, amo. Yung experience Yung niya. experience kasi mag-serve kay Pisamban, kay Bat, Ay ta. talaga. Emen invento. Aliya po, Aliya, man oh, invento sure. nga nakita kasi tatakot yun. Deng keng Matarget philosophy makapan invento la rin. Uling free reason. Ito pinamong ingkutang daring kay katamong listeners. At ita mo mismo ne. Kami po. Wow, atin la palang karapatan deng talasal pantaya kasi himbalo tamo mo atin tamong obligasyon. At karampatan po karetang obligasyon na reta. Retang karapatan. O nang italabalo. Kay aware kareta among. Okay. Maka nanong milyari tamong Mm-mm. keng civil law balo tamong we have rights and responsibilities. Pati pala keng canon law atin The- uning ote talabalo. All basis da rin kay katamong deng rights are nganong Santo Tomas na iba pa kung Tomas ng Aquino. Rights are inherent. They find their inherence in a person. Mhm. Uling persona tamo eh. Yes. Now, what do we mean by person? Nani kasing Metong person? tao. Wow. Pangat. Kaya kita mga usamo Pangatao. pangatao for lack of technical expression. But we are constituted of body and soul. Mhm. And we have our needs, our purposes, and our finalities. Parasan atin tamong bibiyayan, kasalukuyan. And to ensure that, hindi kailangan din at sula rin karapatan tamo. Karapatan are born out of those. Uling atin tamong parasan, ang pong atin tamong persona. At nanin pa nga persona tamo, anak ng Diyos. Mhm. Nung Krisyano yung pisasabihan. Of course, yung legal term keng persona is quite different. Pero nung yung pisasabihan, keng Santa Iglesia, naning pa nga persona tamo, naning, again, tan dignity tamo, naning dignidad mo, it is being a child of God, a faithful of God, a member of God's family. And flowing ketang kay kampanga persona mo nga ita, inherent la rin katuliran mo. Right. Ang puretang actions mo, inherent to your rights, are also your duties. Yes. Kasi for every right, there is a corresponding duty. Okay. So, Kapuro karapatan. aha. Nunay ating ka namang kararaptanan. Ay, Diyos Aba, ko. sa tingnan. Kasaladang. Kut na tala po listeners tamo ni. Sundo tala retang pipagkwentuhan tamo napon. Kasi, palagay ko, mas mapali pa kanini. Oo. Uli nga tiniyamong Atin Jean. tanang talapakibat karing kutang pwedeng Opo. apakibatan Sundo tala. Ikutang mi po kay kayo, balo tala, nung nanula rin kay katamong karapatan, antimong Katoliko. Text yula po rin ni kareng numbers mi. Opo, karen pong smart subscribers 0918-351-8282. Globe subscribers 0917-363-3738. Ang po karen Sun subscribers 0923-231-4124. Text yula po ka bang mag-break tamo. Anong papel mo sa buhay? Si Manang, all around sa bahay, Lunes hanggang Sabado. Yung politiko, tagapangako, tagahakot ng pera mo taon-taon. Ang lakas pumapel, ano? Buti na lang, kaya mo siyang palitan gamit ang balota mo. Nasa iyo ang papel, ikaw naman ang pumapel. Isang paalala mula sa STEP o Samahan para sa Tunay na Eleksyon sa Pilipinas.
Come and join us at the Heritage Cafe Summer Fun Run 2016, happening on May 22. Registration starts at 4:30 in the morning. Choose from the 3-kilometer, 6-kilometer, and 12-kilometer run categories. For inquiries, please contact 0906 444-9685 or visit www.facebook.com/The Heritage Cafe. Your social meeting place right in the center of town. See you there! The Heritage Cafe is located at KL Building, Consunji Street, City of San Fernando, Pampanga. Live in the light, shine with the joy and the love of the Lord. We are called to be light for the kingdom, to live in the freedom of the city of God. We are called to act with justice. We are called to love tenderly. We are called to serve one another, to walk humbly with God. Come, open your heart, show your mercy to all those in fear. We are called to be hope for the hopeless, so all hatred and blindness will be no more. We are called to act with justice. We are called to love tenderly. We are called to serve one another, to walk humbly with God. Sing, sing a new song. Sing of that great day when all will be one. God will reign, and we'll walk with each other as sisters and brothers, united in love. We are called to act with justice. We are called to love tenderly. We are called to serve one another, to walk humbly with God. We are called to act with justice. We are called to love tenderly. We are called to serve one another, to walk humbly with God. Magbalik tamo po, Kenny, King Kwentuhang Katoliko, Kenny King 91.9 Bright FM, kay katamong Archdiocesan Radio Station. Kabang pakiramdaman niya po itang masanting nga kantang ita, mapali na po yung discussion, Kenny King Booth, uling yamong Jean. Kinwento na nung naning Milyari, King, nano nga po yung pintalan niyo, among? Itang seminar retreat da rin kay katamong Archdiocesan leaders or lay leaders, especially the Parish Pastoral Council Presidents and Finance Council leaders. Anya pala, dapat balura talaga nung nanoy. Yeah. Nanula rening obligasyon ng popang. Right. And we were talking kanina nga, Kopin, that we have kasi itong pisasabihin niyang rights and duties, kailangan regulated la rin. Kasi ay malyaring random din.
O kaya, again, I said, nung alang mga gobyernong batas ka rin, mo imbento rin. Pota man imbento kang karapatan. Karapatan ng Karen. O kaya inventuan main duty. That's not that. So, we have atin tamang batas po talagang sasabi ka rin. At dapat tukyan. Dapat tamang tukyan. We have to be contented with what is mentioned ka rin. Whatever is not mentioned ka rin, may not be your right and may not be your duty. Oo. This is what we call, potang sasabihan ng legalistic ka masyado among. That is the sense. Ay, uut naman mo, pakilaman ko itang ako dapat pakilaman. Sige nga ako. Anti mo, mag-complain yung Catholic, meto nga faithful. Nung anti mo po mag-complain yan, ano po mong kukomplain na mo? Tabalo. Nakabulabog lang kasi rin yung kengawang rin. Nani nga manuan niya? Albendela kasi rin at syukeni king booth kasi karapatanda naman eh. Balo yan. Wala So, na ako. nung anti mo po, atin lang karapatan, din kay katamong laiko, at mag-complain lang. Ano mong kukomplain da? In particular po. Nung halimbawa mo, going back is still kitang kaya na. Kasi you have to have a code. Otherwise, kamalyaring manimbento. Halimbawa, Timoy at Simbaby, muaya ka ako. Makanya naman niyamong gin. Bakit? O na ako kikisis tong nabak. Naman? O ba Pakiramdam niya puminik. Ay, example lang ito. Kung Nick niya, example lang ito. Hindi siya nag-complain talaga. Halimbawa lang po. O bakit mapay Karen, kikis niya nga. So, ay, sister, pakibak mo Chimbaby, mo naman karapatan nito. Uling ako naman dugo obligasyon nito. I have no obligation to be that affectionate keka. It is my choice Nung kanino? nung maging affectionate ko kang Karen, although that means death for me. Ano talaga? Nakiramdam niya po siya po. Ureta rin nga kasi din kahit in tamo, we have faithful that might be expecting from us Yes. things that we Atin should po. not. Anti mo, nang kahit yung kandamdaman, what naman yung parita mo, te maki bagay kay katamo. Mapay kaya nga maki inuman niya. Dating parita mo. Excuse me, nga ako. May naman obligasyon makiyumpo kang kaya inuman nyo. Our obligation is to see to it. We minister to you. Atin mo naman certain limits. At ating ang gana na ng batas, they do not ask us to do the impossible. King karakalyong yan. Of course, it is not always an excuse. So, that's why you have to have a body of laws. Pantasabyan dala. Nanula rin karabayan. Grante, you expect ka rin ng makanyan. Uling, pati expect na kang expect. Na naman pala, katungkulan nita, yung ibiyan na kayta. So, nung ating kambatas, like the code of law, in canon law, sabihan na laki, o rin ring expect mo, anya o rin ring dapat nang gawan, ning pipag-expect mo. So, bulis sabihan among, going back itang example yun nandin, option nyo ito, choice nyo, nung makiabe kayo, kareng like o kareng sasakupan nyo, for example, itaping miminum, makiumpukan yung yun naman, pota naman, itaing way na, para akwano rin tao nga rin, adalano pisamban. Pero aliwayay maybe that is his way of interpreting his obligation, but the act itself is not an obligation on him. Depende na makanano na i-justify ito. Yes po. At yung pakibagayan kasi imbalo ko, lalo na kareng missionaries ni. Yes. Pag-aralan do talaga rin tao. Nang kaya niya, wari po among atin mapipilitan, lamiminum, mabibiyasa lang mag-social drinking, uling nang kaya, relo bandang community, o itamo yung paralan. Mapay actually, yung duty na ning kura paroko, at metong karetang obligations, I think the 7th karetang functions of a parish priest is, he has to get to know his parishioners. Even, sometimes yung families, no? Visits. Requirement ito. Wow. Kaya, it is an obligation, but it is not an exhaustive obligation. Right. Not Meaning, everybody. Agad-agad makanyan. Kasi, but you can try, you will be in the process. No? Kasi naman, sipan mo, pilang ko king parokyayo, king
king San Isidro. Sabihin Makiramdam tamong- niya yamong bongga niya. Sabihin tamong mga 3,000 amo, kayong parish. 3,000 Ay, families. More no? siguro. Less. Kay Laret approximately, pero more than Oh, na pa. 3,000 families. More so. than. Biro mo retan 3,000 families, how you could really... Yes. So, at yun nakitargong availability and the time and the effort of the parish priests. Anya, gawan at pakikwanan, no? Nangemiya pamalagwanan. Kay ba't ketang paralan, emya sukul mo ketang, mo kailangan and that birthday na ning pamilya, kailangan at suka. You cannot, kasi lakwan mo ketarugong nung makanano itang availability na naman ning pare. Yan po itang malyari ng abutan. That you can expect, but itang way how he will do it, ang ponto in intensity na nitang kayang how he tries to know his parishioners, leave some freedom keng pari, it is to kayang malaya yung pari ka rin. Kaya nga, kung minsan yung maging effect na naman nito, kitang daratang nga pari, there will be, comparison. Yeah. O nang ito naman munaligtasan nito kasi we are humans. Ako, I don't feel bad when people compare us. You know why? Kasi that is the situation Gyang naman ni kay o gyang himpari po maya pa rin kin Santa Rita. akong nung halimbawa, grila. nung damdaman nyo kuman po, sabihan ko rin, mo king katedral, mapapurin kin Santa Rita. Pagdalara kong duman. Wala naman kayang duman Wala naman duman San Fernando, So, you have to say that. Wapin naman. O, nangyamong naman, Pagdalaran na kamang Ferrero Rocher, de San Fernando. So, Important. literal. Malyari Kaya maging kay, literal. no. But so, anyway, detang karapatan na reta, bala pong karapatan da rin laiko. Inumpisan tayo nandun, itamongan, the faithful of Christ, we all share the same dignity, and we all share the same status. Nya po, buri na sabihan nita, kay Papa yaking Roma, o itang magbante kem parkingan mo king Pisamban, o kay kang kampanero nga mo na mo, ang tinghanak ning Dios, they share in the same grace, in the same dignity of being child of God. Hayamon kapante king Santo Papa, tatali. Kaya ngarap na ni nga pong Ginoo, istong dininan akong grasya ng biye, pareho na kong dininan biye, pareho kayong may bayit ala sa lol. Anyang malati kayo, wala naman may bayit tambing papa, wala naman may bayit. So, pareho kayo mo pa nga binyag, siguro, alwaya style itang kaya, but the same spirit was given to you. Anya, karintang pantepa, that is the basis nga dening rights and privileges tamong nga. But, atin tamong different roles, karinla naman mag-differ, din kaya katamong duties and obligations. Oh, interesting lalo na itang sinabi ng among Gina, ati iupin naman kayong canon law. Pante-pante. Yung karapatan daring hanggang talasal pantaya. Maging mata sa katungkulan. Nanyo man yung posisyon na king biya. O So, alang discrimination dapat. Yeah. And that's very consoling talagang Wow. indung Santa Iglesia. Yeah. Bawaling makasaling luklukan. So, alam patentadong Itang nga po sisimba kayo. Isipang karapatan nyo rin luklukan. So, yapundong mo pala yung ating permanente luklukan. Kaya ito. Katedral. Ito huling ministerial na rin. No? Hapin. Ako pinsong istulino kuluko keta luklukan na ito. Ma-foul. Yapin nga usandang agawekse na ito. Oksi. Sa Buddhist sabihan, kamamandi yung luklukan nung nukating kabisa. Kaya malate ka or early ka, nung nining munang lukluk, Yes. yung may Ang lukluk. wala kang Reserve. at ipimengot ang hamang data po maka-reserve. Ay data naman po uling ministerial la reta just to make sure bota po nga ko yung kay kaming lektor at chupaget ang pasbul milukluk. Demig fashion show yan potang mamasaya. Hapin. Biro mo rong tano mo po maka I-ill siya po. Matuwak yapin. Magkatuwak yapin. Nya mo po kareta. But all the rest, pota mo siguro to ensure facility, nya mo po ng mga bit reserve. Pero kintutwanan, in a metaphorical way, you can sit down. Imburi na sabihan, we all have a lugal king Pisamban. Nya mga regular pasbol din Pisamban.
Opo. Because Everybody's it is welcome. open, everybody is welcome. Mm-mm. At intangang karapatan. Mhm. But of course, yung karapatan, matitemper la Of course. by No the absolute. duties. Wow. There's nothing absolute. No Mhm. absolute freedom. Oo. At ita siguro dapat lalampas ketang baluta mo. Ang mo ka rin siguro ni among and then enta naman abuso naman. Karetang karapatan tamo. In purpose na ning law ito, panta medinan parameters. Mm-mm. Ano ni sabihin dareng matwa? Nung ang gayang palad. Monedera lang ang gasiko. Ne. Nen kaysa sakupan me pa ang gaking balikat. Awa. Ibiye mo ningan. Among intutuki pala atin tamong responsibilidad ni. Syempre isipan mo nung naning kaya pa naning kaladwa mo. Pero ing kay katamong karapatan dapat ing word of God dapat damdaman meng masalese. Haro? Yes, Makala- meto ya kareng kahit niyan pupunta ta nang ngene keng pupunta ta na kareng specific rights na ring faithful Mhm. and also of the laity, no. We will be at random kasi Opo. Yes. alata mong At saka ding Okay. utang tamo, may pang aliwanag. durungutan ng kodigo ko At saka kaya ka naman mong detang experiences tamo ngini na talaga namang araranasan tala. Bang at saka- kanita maging mulat tamo mo. Ding kutang tamo na po na. Tetang Maraming toxic. issues. Wapin. Nung anti mo Makapako lang krus. Talagang katipa, tami pa akong kataking cruises tong peki batan tores. Ing kutang kasi, nung antimopuwa mong, malyari ka nung timo, ka-satisfied keng metong parokya. Itang your needs are not met. Siguro, ketang karapatan tamo nga ito. Malyari ka nung lumipat. O simba ka rin nga liwang pisamban. Although we do not encourage ita, bayo ka lumipat, make sure pa mo that your needs are already addressed to. Anyapin, metong kareng karapatan daning kay, metong kareng kay kayong karapatan ning metong faithful is they have the right to express to the pastors their needs and their spiritual needs. Ekmalong nung in canon to Guyana, no balong i-recite din canon. Yung importante mo nga sila kayong canon law. Wa. At yung kumbasihan talaga. Mhm. Ing sasabihan mo po among kasi ining maging problema ngayon ni every now and then. Syempre, lalo na itong atin change of parish priest. Kay ba't kay naman, ika mismo, ba't ka kayong metong alugal sa nekakitang makanya na sistema, lumipat kang bali, manaliwa kang parokya, medyo manibayo ka, kendisan mo. So, kay yung tendency, magbalik ka kitang nung ka sisimba kanita or nung mariyang masyado, bala mo, atin lang naman rin pari, mag-shopping na naman pisamban, hara kanita. Daramdaman kita Kita na naman mag-shopping Itang batas sa ita, what is equal among us, itang batas na yung Canon 212 na, yung second paragraph would say, that bahalang talasal pantaya kang Kristo, atin malaya lang ni pabalo da, yung karelang pamangailangan, lalo na rin karelang pamangailangan spiritual, ampong ding karelang imbut, ampong kapagnasan, karelang pastol. So, yung karapatan mong, sabihan mo, among, anya po tangkay nga mo, among, bisa ko pong mangumpisal. You have to hear my confession. Uling kailangan ko po ngayon. Iting needs mo, sabi mo ita, ibiyane dapat keka. Ita mo maybe not at that moment. Siyempre, tanong po talepitan merogo, pamegal musal, matas na sugar, ne? Subukan mo mangumpisal ka na ako, matas ko sugar po ta. Diyos ko, niyang karita king kasalanan mo po ta. Pati nga po niya yung kekang parus. Ali, kidding aside po, kahit you have to tell your pastors. Halimbawa, na dakalya ramification yan dakalya buring sabihan nita. Sabi mo among pumasanting
suggestion ko po uling palagi ko kami pong maytong kembaryo mi kami sa kepong dagdag say sumupong Miyerkules kasi you feel the need no. Atin mo devotion Well, and you have the right to say that. You have the right to express that. How you will negotiate and how you will talk, syempre, depende ketang nung naning availability, namang kararagli antimano na. You cannot really expect. Pero, ating achieve ang karapatan na ito. No? Now, it may come in this way also. Potan, medyo negative yung bagyan. Tumata sasabihan, kung mananorish kaya ka na akong pamangailangan. So, bigla ko lumipat parokya. Before you do that, uling duty bound ka to be in your parish, no? To support your parish and be supported by your parish. Try me pa mo. What is it that you think is lacking in you so you make it known to your pastor? What if naman accepted na naning metong akura na halimbawa, the way na mag-homiling meto nga priest na makanyang kung talaga mag-homiling. Nung ito yung ngaman nun mo, halimbawa, yang ito, tatal mo sabi na But at least, you do not exact immediate change. Pero, at least, abanggit mo, no? Sabi mo, nung nanoy tangke kang buri. Ako, I was already told, metong, there was a particular group. This is a public confession, a radio confession. The next na ako ning metong, pepayaws kami, sabi kami, kasi amo nga na, medyo, malyari po yung, pong magomili kayo, po yayabe, lagyo. Kasi timpetong particular group ketang, kakatulang ko. Although my intention was, I was only saying it because, siguro, yung intention ko may not have been what they saw. Although para kako my term of endearment kay biruang ko layabe ko kay homilin So anya sabihan ka na ako ito ako sige jong ako from that time on talagang menumang ko ay kasi wala namang boring tsaka ko namang boring matetext ko Kasi sinabi ko sige jong ako pero inexplica kaya naman ni side ko nung manggawa ko ito it is not because to spite you uli nga na ako masasabihan matsura kayo and siguro nga ako nung itang bagay nga ito I was just driving a point I am sorry nga ako sige ako naulitan nga and I never did I never did Minsan kasi among gin kay kami. Actually, gusto pa mulpito na kami. Kailan miyan? Uy, tapin mo. Dapat mamulpito in a sense pulpito. Sa sampulan na Walang mga sampulan as a kay joke. Ikami ngan talaga. As joke. Istong ikit na kadinala niya matake ka. Kanyang misa natin sisimba. Kasi nang kapungay matang makalawe ka ko intindihan ang so yung at the spur of the moment. The drive ko pa naman na itang homily ko tungkol keng I was using the example Lo nyo po nga ako sa mag-advertise kayo ng kaing advertisement abubulag na kayo. Tako ka rin fast food nga ako. Karening kayo. Nung pangasanting deta makaletratong pamangan at po tang bire kay tangin order mo. Ako. Putla yung karambot. Hoy, ot kening letrato, 6 lamparo. Ot kening metong yamo buntok ya pa ako. Imbinyeyo ka ako. 5 lang giling bacon. Ot keni bacon niya nga ako o chicharon niyang melanat. So, and then I said, anya po neng kaya nga ako mas masanting mga kakaretang alalang papakita picture banta contented then ikit kitang famous restaurateur and a good cook ano nga kay sabihan po ta biglang mita sa billing abanggit ke mapang mga anak umukang makanyan nga ko ling magpipicture pero nga ko Diyos ko kanyama na ning pamangan at suka rin may gising ya may pakaili yan ang katula waili yan But that was, kaya tolerate but really, ngani, if you go back, naman talagang po tating kang complete, talaka nga ba pulot o kaya lakin, di ba? You also have the right. You can. Tiya solusyon tong mong. Sali kang homiletic king St. Paul, regaluan mo. Birthday na. Kaya mag-take down notes nila, pero still, sorry. Ano yung kaya mo naman, at the same time, I also encourage the faithful to see also reasons ng kaya atin talagang
Puto mapagal yan. Nyapin nga ko, ka dapat immediately mama ko ken parokya. Try first to talk to your pastor. Pwede. Well, mas kinuha rin ka pa, dapat naman. And then engage in a dialogue. Ay, mo nga no, yung kakasama ko kasing Pilipino. Nanang, ay, nanak mang kilala at punta lang kay. O, di ba ka lalo nakapinakilala? Kamo sana rugo bastos. Kamo sana rugo aggressive masyado. May pamiglaning ng among. Ay, among ne. Kaya panyer mo nan mewari. Sabihan na kaya ka nga mo, ikaning mag-stall, ikaning mag-miss. Balo mo nga na mo. Mas biyasa ka pa palang manyer mo kaysa ka. Among Gina na, ika ng parish priest. No, but this is a very important right now. We have to make known to our priests, to our parish priests, to our bishops, itang nanon kailangan tamo. Kani mag-ugat obat atin tamong pastoral councils. Ako pin. Ining reason obat mag-exist la rin councils. Bang kanita, through the council, may paparas kang kura nung sakali man. It's one way of making sure ababalo na ning kura na ning pamangailangan da. Po yung suggestions nung atanggap natin ng kura na maksanting ito, why not? Interesting. So, talagang atin tamong obligasyon mo naman pala ni Among. Yes. Iya mo po karapatan nita. Obligasyon niyang ipabalo. Yes. Nanin kay katamong pamangailangan. Katuglong na po ni Among, itang metong karapatan mo naman atin lapalang karapatan deng tala sa salpantaya, amitatag asosasyon o grupo, organization. Grupo, yes. Freedom of assembly. Itapong mo muna, isasabihan minapon, balami mo itang among, mandam kayo pong metong nga kwarto kasi ating kayo pong prayer session, atin makanyan. Pero, pwede yung papalitang mas formal, amitatag lang association, grupo. pious associations. Yes. For charitable and pious purposes. Yes. Then, detang atin ng formal statutes, atin bylaws, atin rules. Karapatan niya naman po pala ita. Wow. And when it is right, mapigil. So, nung anti mo po, itang example ta na po atina mong debosyon kang Santa Tecla. naman. So, malyari pala ita, sabihan mo amo, malyari kayo pong magtatag kasi atina pong debosyon atina pong makanyan. Bisano po rening tao, magprosesyon na kayo po, magkesyo, makanyan. Pwede pala ita. Yes. And then, pero, these are right sila, pero you have also the duty to present them to your pastors. In right mo ako napin, matetemperyarin by the duty of reverence, respect, and obedience. Right. Pero, in right to form associations, remember, which serve charitable or pious purposes or which foster the Christian vocation in the world. Ureta dapat ding focus na. Anyang misa nating linapit ka na ako nga na. Amo nga na. Malyari kaya po magpag-meeting kayo nga. O sige nga ako. Dami man yatang laki ba kilala ko nga nata. Pero nga ako kilala. Babay lang. Kay burimi po sana mo nga napabalo mi kayo. Gagawa kayo pong association. Nang association yung ako. Yung fans club yun po. Hey, mag-break tamo pa mo po. Biglaming ilabot. Sundo tayo. Sige po. O dangal ng one good vote. O dangal ng one good. One Good Vote, ang programa sa radyo ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting o ang PPCRV. Alamin ang iba't ibang impormasyon ukol sa eleksyon 2016 at makisama sa talakayan. Abangan tuwing Martes, alas 7:30 ng gabi, dito lang sa 91.9 Bright FM. Boto ko, dangal ko, ipagtatanggol ko. Tara na't abayan tala din kaya katamong kapatid king Catholic Charismatic Renewal of Pampanga king selebrasyon ng Pentecoste na ating tema, Year of the Eucharist and Family. Maganap king akin sining Mayo 2016 king Chevalier School, Santo Domingo, Angeles City, alauna ning gapanapon. Kayabe Brother Bobby Kitain bilang guest speaker at Father Manny Contreras bilang mass celebrant. Mikitik kita mo po.
You shall cross the barren desert, but you shall not die of thirst. You shall wander far in safety, though you do not know the way. You shall speak your words to foreign men, and they will understand. You shall see the face of God and live. Be not afraid. I go before you always. Come, follow me, and I will give you rest. If you pass through raging waters in the sea, you shall not drown. If you walk amid the burning flames, you shall not be harmed. If you stand before the power of hell, and death is at your side, know that I am with you through it all. Be not afraid. I go before you always. Come, follow me, and I will give you rest. And blessed are your poor, for the kingdom shall be theirs. Blessed are you that weep and mourn, for one day you shall laugh. And if wicked men insult and hate you all because of me, blessed are you. Be not afraid. I go before you always. Come, follow me, and I will give you Magbalik tamo po ngeni kay Niking Kwentuhang Katoliko king 91.9 Bright FM. Establishment. Uling binrake kay nandin kinat kay ngeni kakat na ako naman. May kanablas na kami mo po talaga. Makanyan talaga. Just to drive my point po. Nano laman din ngaguman, but idetang makasaklaw kayo ilapin detang ing purpose na po is for charitable, for pious. Buri na sabihan, obrang kabanalan. Sa bagay amang magi na kayo man pong banal potang lalawen na kayo. But then you have to justify it is something of a nobler kind.
Makagawa ko ang alawang associations, but those are peripheral, no? Detang, di ba, ating ko nga guman kalatok pinggan. Haya mong sol. Or ating ko, those are extracurricular la rin. But they are also part na rin kay kong soft rights na ning metong. But detan talaga nga manwan ken itang may malyaring na malyaring sabatan ning ninuman ha. Gustong bisa kayong gawang kofradiyas o bisa kayong gawang aguman da rin halimbawa to foster vocation. Gawa kayong vocation committee, vocation commission para ka rin bisang magpari. Those are beautiful. Kaya you have the right and the right of assembly. Malyar ko mag-meeting, malaya kayong may sabi-sabi. Aliwa mo, saya mo yung kay kong pisasabihan. Well, kayo gali kami ng pisabihan nyo. Side agenda. It is your right, no? Ate mo, may sabi-sabi tana mo, bakit birthday na nga mong salitayang wig nga. Sige. Kasi you have your right. Pero tutupoy tamong kasi karening gathering santi karenin rening pamitipon as social atamo. All those social gatherings la mo directly aman yung tampayos ni. Pero community building la reni Kaya be mo naman po kareng obligasyon ng po pang karapatan tamo waritang to foster the community, to foster the body of Christ. Of course. Yeah. Ecclesial. The building of the body. Kayan tabera kayo Kaya ating balang faithful, ating yung right to contribute para king pamipatatag ang pamipasulong ning balayanan ng Diyos. Aliwa mo ring pastors ilang ating obligation and karapatan kanta. In fact, obligasyon diyan naman ding laiko. Yape. So, halimbawa, pagka may nataglang grupo or bisalap manatag association, dapat mong i-sustain data. Yes. Kaya mo ketang sabi ko pinapon, ningas kugon niya mo. Wapin. Ayan. Anyapin eware, dengaliwang parish priest. Ating kumbalo Atin bisang mitatag organization. Sa ngayon naman ng pari, kaya ning karelang parasan. Oneng, bayuno peyagan, aliwaya mong gininin bis binusisi no pa mo may officers ba kayo, may ganito ba kayo, may resources kayo, itang may pakirot la kanu kasi ning pari ngay ni yamangutang itang issue kaya yung pera, issue kaya yung itang makanyan funding, pero niyang pisasabihan ng organization kitna talaga kay bakit si father, bakit masyadong binusisi yung pera? May pakirot la. Kasi yan, in-explain na. To sustain an organization, bayang lumwat niya, bayang mitaguyod, mangailangan ka resources. At datang ing panahon at in dry period, itang walang mag-donate. Pamangailangan. Panahon yung kailangan. At nekay, itang parasan nyo, kayong panahon na ita, karin niya mangailangan pera. O isto nga lang mag-donate, nanong gawan nyo, tok nang kayo, So, until satisfied retang anyad nanining adwa nanining pari, no pe paboren mitatag formally. Yeah. So, among ikayo man siguro makanya ni. Oo, kasi yung anyapin, yung role na naman ng pastor pin ka rin is to guide mo la. Anya is tong mititipo no rin kay kang ati na lang adwan. Malyaring mo luklukan You cannot say, muli na kayo, matas kayo, lagnat kanya. Storbo kayo. Ali, makiluklukan ka. And then clarify, malyari ito. That's why you are called the pastor. I-direct mo la, makanyaning gawan ta mo. Pote, sustain That's why you have to, that's why you are there. Brainstorm kayo dapat. Then, at least, you give them the opportunity for them to exercise their right. Tamong managyang sabihan deke ka. Ngayon, talaga kayo malyari, then you can convince them. Opo. Ini nga man kumpare ngayon ni. At inyang kalupa mo naman. Similar situation. Timbisang manalakad. Anang makanyan. Mumuna, check na. Nung nanul rin para sa the more spiritual concerns, the objectives. Itong may pasarla ka no kareta, the more practical concerns sana. Atin kayong makanyan. Atin kayong, can you sustain yourself for a year without asking for donations? Itang makanya na atin kayong pipagmitingan nung kini kayong area ngayon ni munta. Makanyan, kesyo.
Kasi o nung mumuran, you have no roof above your heads na mangyari kayo. Mhm. So, kayo talaga. Aside from the spiritual, itang practical po niya mong talaga lalawin. Yes. Mm. Mhm. Bali yung ring din kay katamo pong inumpisan tala pa rin dakal na rin rights and obligations and burikya mong itimid din the reason why we have rights o ikamimpari at ating kayong obligasyon, it's because of the rights of the faithful. Right. We have to make sure that the faithful or lalo na the laity, they get what they deserve. Mhm. In kabilugan na ning samba niya po ang kukutang la why are we priests for? Is it, well, of course itang classic kapakibat, we are priests of God, but still in the mind of God, why are you His priests? No, mig pari kay wari uli ni nga pong Ginoo. The fact is, does God really need us? He can pari for Himself. He has all the angels, they sing better. No? Lalo na. Yes. And He has all the angels and they look better. My O yako, may nakong Anghela Calvo. Malita mo. Kulula pa rin. O yako Mr. potang here. potang magmisa ko, potang marap ko kay Our Lady of the Assumption, nakakikoret ang kerubin na ning indong birhen, aparte kaya tang kulot lang po sa gana yung buwakda, miyayalo ang kule pa. So, for that purpose, we are priests not for God primarily, no. We are for the church and for the faithful, because, and that is why did God found the church? Is it for Him? Actually, nung talaga susugan mo, it is for us because we need to be saved. Anya, ating pisamban, uli na ring ding tao. Talasalpan tayo. So we exist for that, no? Anya, nung naintindihan tayo at balo tayo nga nita, then we can welcome itang bakit ang Santa Iglesia. We relate to one another. And God uses the church uli da rin buri nang ikabos. And we, Kempari, are at the service of this ministry of salvation because of the faithful. Yeah. So, yung maligong salita among, ikayo po rin talatayid mi, kayong kasalpantayanan, bang kanita, miras kami, kaya kaming buring parasan. Iting masanting damdaman. And it is lovely. Hopefully so. Yes, and that is Okay. what kami mo naman Yes. pare should strive for. Mm-mm. Uling yung primary object mita. Nya seset miya naman yung kaya panga pare, bang kanita, you will have, and that's why you can expect from us. You have your expectations and demands from us. Yan. Abe ta kareng karapatan da reng faithful. Dakal tamo po texters at bukas pakibatan tala rin lalo na ining kang mga mando ang po pang a few more texters sa exciting la talaga rin karelang questions. Bayo tamo po mamupos greet tala rin Our Lady of the Assumption Children's Choir. Among kimpangalatira rin pakiramdaman da ko pala talaga. Yes, and happy birthday karela nga nuling anniversary ra. Last Tuesday ng birthday ng hapon Joel. Yan. Pala, Ulawin atin lang nyo na. banding Then kanita Yes. na dear children na rin paruminggoing celebration da. Yes, makasadyano rin. Bidetang regalo kung pusod karela Sus, kailangan Maribosen. sulod na nala. Makanyan man po. Kailangan miya pa mong aryaning kay kaming episode. Balikan da kayo po bukas ni. At mag-tune in kayo po. Uling isundo tayo. Ining kay katamong pisasabyan na ini. Aryan tayo pa mo po yung episode tamo. King Panalangin. King lagyo ng igpa, ating anak, ating Espiritu Santo. Amen. O Diyos, malugod ming igpa. Miras na naman po ing oras ng kaya kaming kapamunan. Papasyag mi ing tulami, kaniting pigkalog mong pami katagon. Ami sabi-sabi, mi papagkwento. At mi ragdagabeluan, dikil king kaya kaming kasalpantayanan katoliko. Bendisyonan mo nga kami ngan sana, lalo na detang kaya kaming akakwentuhan. At yu ka rin karelang pi bale-bale, pi pagobran, o nung nulaman ka rin ngening. Parati la sana maging masaya, pauli na naman ding pamanatili mo karing karelang puso. Ipagkalubo sana karela, ing maya pakalusugan, ning pami kakatawan at kaladwa. At layo nilaot mo la, king nanong man kapahamakan. Nung sakaling atin laman karamdaman, o daralan lang kasakitan,
O nanong man mabayat a kabilyan, pakayanan mo la sana ing karelang kapilubluban, at paramdam mo karela ing kekang lugod at lunos. Iya pagmihingan kekayti, king lagyo ng Heso Kristong kaya kaming Ginoo, mag-ari kayabe mo at ning banal na espiritu, manggaman king alangang ga. Amen. Amen. Birhen de los Remedios, Ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon, Pakaluluwan mo kami. At bendisyon na nakatamo ng Diyos sa mayupayang tutuingin pa, anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. Dakal pong salamat, king pamanantabeyo, ini po Shirley, God bless you and keep you. Pasibay tapong biyabe bukas kaning same oras at pasibayo kaya kung making kakwentuhan Maria Teresa po. At ini po yapong Jin, mamon pasibayo kay kayo at may kita mo king takdang panahon. Ay, nako. King lagyo na po ning Commission on Catechesis ning Archdiocese of San Fernando. Yapin po ining Kwentuhang Katoliko, king 91.9 Bright FM. Ako po'y Karen, pasalamat at mamon nga ning aldo ngay ni. Araw at alay, siya'y marangalan. Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan. Hallelujah!